10 years క్రితం నాకు ఈ సమస్య మొదలైంది. డాక్టర్ మినాల్ చంద్ర గారు మొత్తం నాకు చూడటం జరిగింది. ఈరోజు మన ఎపిసోడ్కి వస్తున్నారు డాక్టర్.మినాల్ చంద్ర. చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఈ చెండు బాంబు పనిచేస్తుందా, మనం యూజ్ చేసే హెడేక్ టాబ్లెట్స్ లేదా మైగ్రేన్ టాబ్లెట్స్ మనకి ఎడిక్టివా, ఇలాంటి ఎన్నో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. లైక్ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, మన పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ బల్క్ చేసి అడగబోతున్నాను. ఇప్పుడు ఈ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకు మనకి రిక్వైర్డ్, లైక్ కంపేర్డ్ టు ఆయుర్వేదిక్, వాట్ ఈస్ లైక్ డిఫరెన్స్? ఆయుర్వేద ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది, ఈ స్పెషాలిటీలో కూడా సైన్స్ ఉంది. ఓకే, ఈ జెండు బామ్ కానీ అమృతాంజన్ కానీ ఏమైనా పనిచేస్తుందా రియల్గా? పెయిన్లో వీ హ్యావ్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్ as గేట్ కంట్రోల్ థెరపీ. ఈ అమృతాంజన్ ఆర్ జండు బామ్ ఆర్ ఎనీ ఇరిటెంట్, small stimulus which reaches to brain. The pain signal is taken as big fibers. So they will not feel the pain. So it is not that they are controlling the pain. చిన్నపిల్లలు ఇన్ఫాంట్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి పెయిన్ తెలియదు అన్నది అనుకుంటున్నాం, మేము అనుకుంటున్నాం యాజ్ ఎ కామన్ పీపుల్. లైక్ వాళ్ళకి పెయిన్ తెలియదు, బట్ మనం ఎవరైనా ఐడెంటిఫై చేస్తేనే వాళ్ళు ఏడుస్తారు. బెడ్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ దిస్ పెయిన్? ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసే మ్యాట్రెస్ కానీ బెడ్ కానీ. వీఆర్ హైలీ డెన్స్లీ పాపులేటెడ్ కంట్రీ కదా, అలాగే ఏమీ బెడ్ లేదు, ఏమీ మ్యాట్రెస్ లేదు. పెయిన్ తెలవడం అన్నది బ్రెయిన్కి ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? లెట్స్ ఏజ్. It all depends upon how much is your threshold. ఒక కట్ అయిన తర్వాత దే ఆర్ ఆల్ గుడ్. కొన్ని పేషెంట్స్ చూసి ఒక కట్ అయిన తర్వాత దే షౌట్. సో పెయిన్ థ్రెషోల్డ్ పేషెంట్స్కి వేరే వేరే కెపాసిటీ ప్రకారం ఉంటుంది. మనం ఈ టాబ్లెట్స్కి, పెయిన్ కిల్లర్స్కి వీటికి అడిక్ట్ అవుతాము. ఇది టాబ్లెట్స్ మీన్స్ టాబ్లెట్స్ విల్ హ్యావ్ దే విల్ సప్రెస్ యువర్ పెయిన్ దిస్. So painkillers are basically suppressing the perception of pain. You must have also experienced many patients, they have knee pain, they don't want any treatment, they don't want to go for surgery, they don't know what are the new treatments, they keep on suffering. But suffering means they become bedridden. So this is taken as disability index. How many people are living with disability? They are alive but living with disability. హాయ్ మ్యామ్. హలో, ఎలా ఉన్నారు? అవునాను. ఎలా ఉన్నారు? ఫైన్. సో ఫస్ట్ నాకు ఈ డౌట్ ఉంది, డౌట్ కాదు, లైక్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు నో, లైక్ ఇపియాన్, ఇట్స్ లైక్ ఎ గ్రీక్ గాడెస్ ఆఫ్ పెయిన్ రిలీఫ్, రైట్? సో హౌ డిడ్ యూ కమ్ అప్ విత్ దిస్ నేమ్? This name, so my founder is there, Dr Sudheer Dara, myself, I'm the co-founder. We run a fellowship program. So Dr Rachna, she is one of the fellow with Dr Sudheer. So she came, and then at that time we were starting eppudu Epione ki planning undi. So our time lo we were looking for a name, so she suggested. Okay, so one of the fellow from our this thing has suggested this name. Okay. When was this year? It was in 2017. Yeah, it's been like 7 years. 7 years, yeah. You are completing 7 years. 7 years, yeah. Yeah. So coming to pain management thing, like I just wanted to know about you, like how did you get started, like where did you get started? Okay, నా స్పెషాలిటీ ఈజ్ అనస్థీషియా. ఓకే, సో నా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇస్ ఇన్ అనస్థీషియా అయిన తర్వాత I was not very satisfied with anesthesia degree. I wanted to do something extra. So our time lo research chesanu, where is the place I can go and learn, and I came to Dr Sudheer. So our time lo I learned from him, and at the same time lo he wanted to start something. So luckily nako the opportunity ayindi. So then with him we started together Epione Pain Management Center. Yeah. So coming into again pain management thing, సో నాకు ముందు నుంచి ఉన్న డౌట్ ఏంటంటే, లైక్ ఇది కొత్తగా వింటున్న ఒక టర్మ్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ అనే ఒక సెంటర్ గురించి, లైక్ వై నాట్ ఇట్ ఈస్ అన్ హాస్పిటల్? బికాజ్ ఇది సూపర్ స్పెషాలిటీ, ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది. ఈ స్పెషాలిటీలో ఓన్లీ క్రానిక్ పెయిన్ పేషెంట్స్కి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాను.
chronic pain patients like migraine, headache, neuralgia, cervical spondylosis, frozen shoulder, back pain, sciatica, knee joint, ankle pain, sports injuries, cancer pain. ఇది ఒక సెగ్మెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ హూ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ క్రానిక్ పెయిన్, కంటిన్యూస్గా పెయిన్లోనే ఉంటాను. సో ఈ పేషెంట్స్కి యూజువల్గా ఫిజియోథెరపీ ఆర్ టాబ్లెట్స్ ఆర్ పెయిన్ కిల్లర్స్లో దే ఆర్ సర్వైవింగ్ కదా. సో నాకు ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది, వై నాట్ యూటిలైజ్ దిస్ స్పెషాలిటీ. ఓకే, సో ఇది థాట్లో వీ స్టార్టెడ్ దిస్ ఫర్ గివింగ్ ద బెస్ట్ కేర్, హోలిస్టిక్ కేర్. బికాజ్ ఒక క్రానిక్ పెయిన్ పేషెంట్స్కి ఇఫ్ యూ గివ్ టాబ్లెట్స్, ఇది incomplete treatment. You give physiotherapy, incomplete treatment. You give any kind of intervention, incomplete treatment. Holistic ga treatment cheyali. Holistic treatment, for example, మీకు మైగ్రేన్ ఉంటే మైగ్రేన్కి ఒక రీజన్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలి. దెన్ వాట్ ఆర్ ద లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి, డైట్లో ఏమేమి ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలి, మెడిసిన్స్కి ఏం రోల్ ఉందా, ఇది మొత్తం కలిపి పెయిన్ ఫిజిషియన్స్, ఫిజియోథెరపిస్ట్, రీహాబ్ స్పెషలిస్ట్, ఆక్యుపేషనల్ థెరపిస్ట్, న్యూరాలజిస్ట్, సైకాలజిస్ట్ మొత్తం కలిపి పేషెంట్కి ఒక ప్రోటోకాల్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇది నాట్ ఓన్లీ టార్గెటింగ్ హిజ్ హెడేక్కి కాజ్, హెడేక్కి ఇంటెన్సిటీ, లైఫ్ స్టైల్, డైట్ మొత్తం ఇది ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. సో దానికోసం వీ కేమ్ అప్ విత్ దిస్ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్. సో జనరల్లీ లైక్ ఒక బేసిక్ పెయిన్ రిలీఫ్ కోసం వచ్చిన పేషెంట్ నుంచి ఆర్ ఎనీ హ్యూజ్ పెయిన్ ఉన్న పేషెంట్ వచ్చేంత వరకు లైక్ హౌ మచ్ టైమ్ డస్ యూ టేక్ లైక్ టు అనాలిసిస్ దట్ పేషెంట్? See, analysis కోసం వన్స్ వీ స్టార్ట్ టాకింగ్ టు ద పేషెంట్ 40 minutes is enough. 40 minutesలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లైక్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్కి అగ్రవేటింగ్ ఫ్యాక్టర్, రిలీవింగ్ ఫ్యాక్టర్, దెన్ కాజెస్ ఆఫ్ పెయిన్ మొత్తం ఐడెంటిఫై అవుతుంది. దెన్ కొన్ని టెస్ట్స్ ఉన్నాయి, సో టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా క్లారిటీ అవుతుంది. అండ్ కొన్నిసార్లు పేషెంట్స్కి కన్ఫర్మేషన్ కోసం కొన్ని టెస్ట్కి కూడా అవసరం ఉంది, లైక్ ఎంఆర్ఐ ఆర్ సిటీ స్కాన్ ఆర్ అల్ట్రాసౌండ్ అనేది అవసరం ఉంటే వెన్ దే గెట్ అస్ ద రిపోర్ట్ క్లారిటీ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ఈ డిస్కషన్కి వచ్చినప్పుడు మనకి ఇండియన్ కల్చర్లో ఆర్ ఇన్ జనరల్ వరల్డ్ డిస్కషన్లో చాలా పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెసెస్లు ఉన్నాయి. లైక్ ఆయుర్వేదిక్ ఉంది, లైక్ కేరళ ఆయుర్వేదిక్ ఇస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ది ఏన్షియన్ మెథడ్. సో మనకి తెలిసినంత వరకు అది బాగా ఎక్కువ వర్క్ చేస్తుంది అన్నది తెలిసిందే. బట్ ఇప్పుడు ఈ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకు మనకి రిక్వైర్డ్, లైక్ కంపేర్డ్ టు ఆయుర్వేదిక్, వాట్ ఈస్ లైక్ డిఫరెన్స్? ఆయుర్వేద ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది, ఈ స్పెషాలిటీలో కూడా సైన్స్ ఉంది. ఓకే, సో ఆయుర్వేద హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ గుడ్ పాయింట్స్, ఓన్ డిసడ్వాంటేజెస్. బట్ అగైన్ ఇది అలోపతి, నా ట్రీట్మెంట్ ఇస్ అలోపతి కదా. అలోపతిలో వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద రీజన్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ఇట్ హోలిస్టిక్లీ. సమ్ టైమ్స్ ఇది నా ట్రీట్మెంట్లో ఆయుర్వేద కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని పేషెంట్స్కి మసల్ పెయిన్ ఉంటే ఆయుర్వేదిక్ మసాజ్, ఆయిల్ మసాజ్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. సో దాట్ ఆల్సో వీ ఇంక్లూడ్. కానీ ఓన్లీ ఆయుర్వేద is not going to treat, only na treatment is not going to treat. So that is why holistic approach, ee holistic approach lo physiotherapy, exercises idi kuda chaala important undi. Tarvata not only treating a patient, suppose oka patient like wife is suffering, so husband also suffer kada. It is not only that wife is suffering. So similarly family lo kuda we counsel the family. So counselors na daggara unnaru, so they counsel the attendants how to take care of the patient. So all those things are there. Idi holistic approach lone we can treat a patient of chronic pain. Yeah. So how big is this Epione? Epione actually we started with one center, Jubilee Hills lo, and then we have 5 centers, 3 in Hyderabad, 1 in Chennai and 1 in Bangalore. We are expanding to other cities also. Next year in 2025  3 centers project lo unnaru. One is in Vizag, another is in Jaipur, and another center in Bangalore. So we are going large, we are becoming large. Let us see how good we can do. Yeah. So compared to other pain management centers, like what difference does Epione do? Like, or what difference, let's say everybody will be doing the same pattern of work into this medical thing, but Epione enduku special, enti special Epione lo? Epione ఎందుకు స్పెషల్, దానికి రీజన్స్ చెప్తాను. కానీ వేరే పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్స్లో నా సెంటర్కి కంపారిజన్ లేదు. బికాజ్ ఇండియాలో ఇది ఫస్ట్ సెంటర్. అండ్ డాక్టర్ సుధీర్ దారా చెప్పాను కదా, నా ఫౌండర్, హీఈస్ ద మ్యాన్ హూ స్టార్టెడ్ దిస్ ట్రీట్మెంట్. సో ఇది సిటీలో ఎనీ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్స్ ఆల్ ఆర్ అవర్ స్టూడెంట్.
మొత్తం ఇది నా దగ్గర పెయిన్ నేర్చుకున్న తర్వాత మార్కెటింగ్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ దే హెవ్ లెర్న్ అండ్ దే హెవ్ స్టార్టెడ్. సో ఇప్పుడు వీ డోంట్ కంపేర్ విత్ దెమ్. కానీ స్పెషాలిటీ నా క్లినిక్ ఇది ఫస్ట్ హోలిస్టిక్. తర్వాత నా ఎక్స్పీరియన్స్, ఓకే, లైక్ ఐ సెడ్ డాక్టర్ సుధీర్ దారాకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ మోర్ దెన్ 25 years. ఓకే, నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ మోర్ దెన్ 10 years. తర్వాత ఒక టీమ్, వీఆర్ అ టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్. ఓకే, బెంగళూరులో ఉన్నారు డాక్టర్, దెన్ చెన్నై వీ హ్యావ్, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ 2 in హైదరాబాద్. సో వీఆర్ అ టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్. ఓన్లీ వన్ డాక్టర్లో ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటే వేరే వేరే డాక్టర్స్లో దే విల్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ స్పెషాలిటీ కదా. సో వీ సిట్ టుగెదర్, వీ డిస్కస్ టుగెదర్, అవర్ ఐడియాస్ మీట్ టుగెదర్. సో ఎవ్రీ డే ఒక న్యూ థింగ్ కోసం వీ థింక్ and try to get for the best interest of the patient. So we have a big team. Then all the machines whatever we have is all FDA approved, because you know in hospitality industry we need to have guidelines. So guidelines prakaram machines unnai, guidelines prakaram protocol unnai, so we have to follow that. Naku one concept I just wanted to know from you, లైక్ పెయిన్ అన్నది కంప్లీట్లీ బ్రెయిన్కి రిలేటెడ్. లైక్ ఇంజురీ అయినా కూడా మనకు బ్రెయిన్ చెప్తేనే ఇంజురీ అయిందన్నది తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే హెడ్లో ఇప్పుడు ఏజ్డ్ పీపుల్ ఉన్నారు అనుకుందాం, లైక్ లెట్స్ ఒక 60s ఉన్న వాళ్ళు ఆర్ 50s ఉన్న వాళ్ళు ఒక 10 years నుంచో 15 years నుంచో మోకాలు నొప్పులు, కాళ్ళ నొప్పులు అన్నీ సఫర్ అవుతుంటారు. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత వాళ్ళకి ఎంత ట్రీట్ చేసి ఎంత పెయిన్ రిలీఫ్ తీసుకొచ్చినా వాళ్ళు మెంటల్లీ ఇంకా పెయిన్ ఉందని ఫిక్స్ అయి ఉంటారు. లైక్ ఇలాంటి పేషెంట్స్ ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేశారా మీరు? ఇదే దానికోసం వీ హ్యావ్ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ కదా. ఇది చెప్పాను కదా, ఓన్లీ సపోజ్ ఇది మోకాలు నొప్పి ఉంటే నా ట్రీట్మెంట్ రీజనరేటివ్ థెరపీ ఆర్ పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్. పేషెంట్స్కి చెప్తాను, మేడం మీకు గుజ్జు అరిగింది, ఇప్పుడు పిఆర్పిలో రీజనరేట్ చేస్తాము. ఇది ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ఇట్స్ ఇన్కంప్లీట్. ఎందుకంటే బికాజ్ పేషెంట్స్కి చాలా సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, దే హ్యావ్ బీన్ సఫరింగ్, బ్రెయిన్లో ఎక్కువ యునో కంటిన్యూస్గా సిగ్నల్ ఉంది, నొప్పి ఉంది నొప్పి ఉంది నొప్పి ఉంది. తర్వాత యునో ఏజ్ వల్ల దే వాంట్ టు డూ దిస్ వర్క్స్, యూజువలీ ఫీమేల్స్ కదా, దే వాంట్ టు కుక్, దే వాంట్ టు గో టు టెంపుల్, దే వాంట్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్. సో మై టీమ్ విల్ పిచ్ ఇన్. ఇది నాట్ ఓన్లీ మీ దట్ ఐ డిడ్ పిఆర్పి 100 మ్యాజికల్ లాగే 100% నొప్పి తగ్గిపోతుంది, ఇది కాదు. దట్ ఈస్ వై హోలిస్టిక్లీ వీ హ్యావ్ కౌన్సిలర్స్. సో మై టీమ్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇది. విల్ షీ బీ ఏబుల్ టు డూ ఎక్సర్సైజెస్కి కెపాసిటీ ఉందా లేదా, if it is there, what kind of exercise she can do. So tarvata na dietitian will come in, and then she will understand what type of diet she is following. Now counselors will come in and they will keep talking to her and then motivating her. Amma idi me health important undi, first me health chudali, then only you can take care of the patients. So the continuous ga we keep on talking to the patient. Idi matladinappudu they come up with, we understand the patient more, because they will keep telling something na intlo idi parishani unda, you know, we are dealing with all those things. So we keep on, whatever we can correct, we do like that. So that is why holistic approach for patients with chronic pain is very important. Yeah. So అగైన్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ కాసేపు హోల్డ్ చేస్తే, లైక్ మీరు ఎక్కడి నుంచి లైక్ ఇట్లా తెలుగు ఇంత మంచిగా మాట్లాడుతున్నారు, బట్ యూఆర్ ఫ్రమ్ నార్త్? సో నేను ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ జార్ఖండ్, రాంచీ. బట్ 10 years నుంచి ఐఎమ్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఐఎమ్ లెర్నింగ్ ద లాంగ్వేజ్. కానీ కొన్ని ప్రొనౌన్సియేషన్లో, కొన్ని వర్డ్స్లో అండ్ టెన్స్లో నాకు కొంచెం డిఫికల్టీ ఇప్పుడు ఉంటుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు కరెక్ట్ ఇట్ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో రాంగ్, బట్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్. యా. అండ్ కమింగ్ ఇన్ టు ఇపియాన్, లైక్ మీరు ఇపియాన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అండ్ ఇపియాన్ గురించి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్న టేక్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు మీరు ఎలాంటి ప్లానింగ్ చేశారు కమింగ్ ఇన్ టు పెయిన్ మేనేజ్మెంట్? ఏదైనా టెక్నిక్స్ కానీ, ఏదైనా ఒక మెడికల్ ప్రాసెసెస్ల గురించి కానీ? అవును, ఎనీ మెడికల్ స్పెషాలిటీలో వీ షుడ్ హ్యావ్ స్కిల్స్, రైట్, నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో దాట్ ఈస్ వై ఫెలోషిప్స్ ఉంది. సో ఐ డిడ్ మై ఫెలోషిప్, దెన్ 1 yearకి ఫెలోషిప్ ఉంది సూపర్ స్పెషాలిటీలో. దెన్ వీ హ్యావ్ ఇండియన్ అకాడమీ ఆఫ్ పెయిన్ సొసైటీ, ఫ్రమ్ దేర్ ఐ డిడ్ మై ఫెలోషిప్. తర్వాత యూరోపియన్ డిప్లొమా ఐ డిడ్. దెన్ వీ హ్యావ్ స్మాల్ ఫెలోషిప్స్ 3 monthsకి 4 monthsకి, బికాస్ ప్రతిరోజు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి. ప్రతిరోజు వరల్డ్లో న్యూ టెక్నిక్స్ అవుతుంది, వీ హ్యావ్ టు బీ అప్డేటెడ్ కదా. సో ఇట్స్ అ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. Then after learning pain, I also did sports medicine. So sports medicine lo again doping chala important part kada. So I did doping ka oka chinna course chesanu, because when I treat athlete I should know everything what I'm putting in his body, right? So idi kuda chesanu. Prati rose it's a learning process. Also coming into sports and all athletes related, every athlete ki ఇప్పుడు లెట్స్ క్రికెటర్స్ కావచ్చు, ఫుట్బాల్ ప్లేయర్స్ కావచ్చు, కబడ్డీ ప్లేయర్స్ కావచ్చు, ఫిజియోథెరపిస్ట్లు అన్న వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఉంటారు, గ్రౌండ్లో అవైలబుల్ ఉంటారు.
రోహిత్ శర్మది ఒక వీడియో ఉంటుంది, మీరు చూసారా అది? ఏ video? షోల్డర్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాడు. Yeah, shoulder dislocation. యా ఆయింతది. యా. హౌ డిడ్ హీ డూ దట్? This is shoulder dislocation or knee dislocation common ఉంది, so we have to relocate it. Okay na? So దానికోసం ఆర్థోపెడిషియన్స్ ఉన్నారు అండ్ కొన్ని ట్రైన్డ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ కూడా ఉన్నారు అండ్ సమ్ టైమ్స్ కొన్ని పేషెంట్స్కి కంటిన్యూస్గా ఉంటే దే ఆల్సో లెర్న్ టు అడ్జస్ట్ ఇట్. యా యా. హీ డిడ్ ఇన్ ఎ లైవ్ మ్యాచ్. Yeah. So they know how to tackle because they understand, okay, this is dislocated, now I need to. So they manipulate themselves. So the technique undi, we have to do it. And sometimes the anesthesia lo we have to do it. Because if it has dislocated, it's so painful. So we shift the patient, we give anesthesia, then the orthopedic doctor will come and, you know, they will put it back. Epione యాజ్ ఎ బిజినెస్ డిస్కస్ చేస్తే టేక్ ఆఫ్ టైంలో లైక్ ఫండ్ రిలేటెడ్ కానీ హౌ డిడ్ యూ టేక్ ఇట్ ఆఫ్ ఇన్ ది స్టార్ట్? లైక్ హౌ మచ్ టైమ్ డిడ్ యూ గాట్ దిస్ గ్యాప్? లైక్ ఆ థాట్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి లాంచ్ చేసేంతవరకు ఎంత టైం పట్టింది? లైక్ హౌ డిడ్ యూ గైస్ మేనేజ్? ఇది ప్రతి రోజుకి ప్రాసెస్, ఓకేనా? అండ్ when we started we were just 5 of us. 5 of us means we used to do everything. I used to hire people, I used to talk to patient, I used to treat the patient, then you know if for leave also they used to come to me. Everything we 5 used to do. Oka technician, oka reception, 2 doctors and 1 housekeeping lo we started. Since then then improvement ayindi, patients flow, patient awareness ayindi, then they started coming and then suddenly COVID hit. COVID hit అయిన తర్వాత అగైన్ ఎవ్రీవన్ గాట్ స్కేర్డ్, దే డెంట్ వాంట్ టు కమ్ టు హాస్పిటల్స్, దెన్ ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ స్టార్ట్ అయింది. బట్ ఆ టైంలో బికాజ్ నా క్లినిక్ ఇస్ చిన్న క్లినిక్, దట్స్ అ స్పెషాలిటీ క్లినిక్, ఓన్లీ పెయిన్ రిలేటెడ్. సో పేషెంట్స్ దే వర్ స్కేర్డ్ టు గో టు మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్. సో పేషెంట్స్కి నొప్పి ఉంటే దే స్టార్టెడ్ విజిటింగ్ అస్ and then at that time we created a lot of webinars, patient kosam, doctors kosam. So we were doing all this and slowly patient awareness ayin tarvata we were expanding, our team was expanding, then we became from 5, now we are a team of 40 staff in my clinic in just one branch. So we are growing big. ఇప్పుడు ఈ 7 years Epione జర్నీలో కావచ్చు అని అంతకుముందు మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో లైక్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఛాలెంజింగ్ కేస్ ఫర్ యూ? ఛాలెంజ్ ప్రతిరోజు వీ గెట్ ఛాలెంజింగ్ కేసెస్. సమ్టైమ్స్ యునో ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఒక 10-year బాయ్, హీ సఫరింగ్, వెరీ వెరీ నైస్, వెరీ యునో boy with so much of strength and confidence in him, but he's suffering with pain while urination. And he's having some whenever he wants to pee he feels that pain, and for a small kid suffering this much is very difficult. The family is also suffering, so we are treating him now. He's doing good, he's better, but ఇప్పుడు ఇది ఈ కేసెస్లో టైం పడుతుంది, and the family has to support the kid is not able to go to the school because of the pain and all. So holistically, like I said, we are trying and we are treating him. He's doing better, but we expect him to be pain free completely. Chinna pilla 10 years kada, he has a long life to go. So idi ee noppi ki main problem okasari chronic ayin tarvata it affects the brain, it affects the thinking process, and they think that I have pain, and why I have pain, why my fellow kids are playing, I can't play. So we also have to take care of all this. We need to talk to the kid and give that support, that we are there to give them hope, that we are there to take care of your pain. It's a short time story. It will be over for you. I can understand that, but 10-year boy will not understand. Correct. So we, especially dealing with kids, is challenging. తర్వాత పెద్దవాళ్ళ కూడా ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఒక 87-year male, he came to us for pain relief. హిప్ సర్జరీ అయింది, అండ్ దెన్ హీ హ్యాడ్ అ ఫాల్. సో లోపల ఇంప్లాంట్ ఉంది కదా, ఇంప్లాంట్ ఇస్ బ్రోకెన్. నౌ హీ కెనాట్ అండర్గో అ రీడూ సర్జరీ. సో హీ వాజ్ అడ్వైజ్ బెడ్ రెస్ట్, బట్ నొప్పి చాలా ఎక్కువ అంటే హీ కేమ్ టు అస్ ఫర్ పెయిన్ రిడక్షన్. అండ్ ఒక చిన్న స్కాన్లో వీ సా దెర్ ఇస్ సమ్ కలెక్షన్. సో వీ థాట్ బ్లడ్ కలెక్ట్ అయింది, అండ్ ఐ వాజ్ ఆస్పిరేటింగ్, ఇట్ కేమ్ అవుట్ టు బి పస్. And there are lots of pus, like aspirated around 25-30 ml of pus aspiration chesanu, but again he needs more further evaluation. So we sent him to his treating doctor for removal of pus and everything. So idi chala challenging cases we see every day. Yeah. So ఈ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళకి నాకు ఇది ఇప్పుడు మీరు కూడా చూసుంటారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో అండ్ యూట్యూబ్లో చాలా చోట్ల కనిపిస్తుంది కైరోప్రాక్టర్ అని చెప్పేసి, లైక్ స్ట్రెచ్చింగ్ అండ్ ఆల్. సో అది రియలా, లైక్ అది వర్క్ చేస్తుందా? ఈజ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ a degree? Yeah, chiropractor is a degree, is a course, people are doing it. కానీ
like I said, I belong from allopathic fraternity and I cannot comment on that. But I won't, idi na patient I will never send there. Okay, because I understand what are the complications that can happen. Okay, so చాలా మంది నా దగ్గర పేషెంట్స్ కూడా దే సే 10 years ముందు కైరోప్రాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు నాకు కరెక్ట్ అయింది, ఇప్పుడు 10 years తర్వాత స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. కానీ ఐ విల్ నాట్ రికమెండ్, ఐ విల్ నెవర్ ప్రిస్క్రైబ్ యూ గో టు అ కైరోప్రాక్టర్. ఇట్స్ వీ కాంట్ డూ దట్. అంటే ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్ రాంగ్ అవ్వచ్చు? See, suppose neck. You see kada, if you extend the neck excessively, which our body is not allowed to do, then there are so many nerves can overstretch, there are so many important vessels can be stretched, blood vessels can rupture, hematoma can occur, brain stroke can occur, so many things can occur. So the spine, spine, our structure of spine, when it moves away from the normal alignment, damage avutundi. So that can be permanent damage to the patient. కమింగ్ ఇన్ టు లైక్ ఉమెన్ పెయిన్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు లైక్ 13-14 years ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫర్ ఉమెన్ పెయిన్ అన్నది. అది అండర్స్టాండబుల్, లైక్ మెన్గా మాకు కూడా చాలా అండర్స్టాండబుల్ ఎలిమెంట్ అది. మాకు దెబ్బ తగిలితేనే నొప్పి ఇన్ జనరల్. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు లైక్ లెట్సే హెవీగా పర్సనాలిటీ పెరిగినప్పుడు ఆర్ కొంతమంది ఎక్కువ వాక్ చేసిన పెయిన్ ఉంటుంది, కొంతమందికి అసలు వాక్ చేయకపోవడం వల్ల పెయిన్ ఉంటుంది. సో ఉమెన్కి మీరు ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటారు? లైక్ ఉమెన్ పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు అకార్డింగ్ టు ఏజెస్, లెట్సే టీనేజ్లో ఉండే చిన్న పిల్లలు అమ్మాయిలు వచ్చినా ఆర్ మిడిల్ ఏజ్డ్ ఉమెన్ వచ్చినా ఆర్ ఓల్డర్ ఏజ్ ఉమెన్ వచ్చినా ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటారు ఉమెన్ పెయిన్ రిలేటెడ్? ఉమెన్ పెయిన్లో ఫస్ట్ థింగ్ నా సైడ్ నుంచి ఐ టెల్ టు ఆల్ ఫీమేల్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజ్, చిన్నపిల్ల వాళ్ళకి కూడా పెద్దవాళ్ళకి కూడా, బోన్ హెల్త్. బోన్ గురించి వీ డోంట్ థింక్. ఓకే, సో బోన్ హెల్త్లో ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ హౌ టు బిల్డ్ యువర్ బోన్. ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తాను, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ నాట్ నో దిస్, దట్ ఒక బోన్ డెన్సిటీ ఉంది కదా, నా బోన్కి గ్రోత్ మ్యాక్సిమం విల్ హ్యాపెన్ బై 30 to 35 years. ఓకే, సో ఈ బోన్ గ్రోత్ కోసం వీ హ్యావ్ టు మేక్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్. సో వైల్ వీఆర్ కిడ్, గుడ్ యాక్టివిటీ, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, they should go out in sun and play. Okay, any kind of play, outdoor sports activities, running, gymming, dancing, anything. Then sun, going out and taking sunlight for 30 minutes 40 minutes in a day చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. తర్వాత కాల్షియం రిచ్ ఫుడ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ వీఆర్ గివింగ్ టు ద కిడ్స్, స్పెషలీ ఫీమేల్స్లో, బికాస్ దే ఆర్ అటెండింగ్ మెనార్కీ అట్ దట్ టైమ్ కదా. 10 to 12 yearsలో దే ఆర్ అటెండింగ్ దేర్ ప్యూబర్టీ. సో ఆ టైంలో బాడీలో హార్మోనల్ చేంజెస్ అవుతుంది. సో దిస్ టైమ్ బాడీ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ హై. ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద నీడ్ అండ్ యూ డోంట్ గివ్ ప్రాపర్ డైట్, so the bones are not going to be strong. Okay, so mother should understand that for a growing daughter, what type of food, what type of diet, what type of activity you should give. So now you see how the trend is changing. Who will send now? No parents are sending for outdoor activities, right? Parents are becoming very protective kada, and especially to girls, we know that no, I should not send my daughter outside, I should be protective. So we are not giving them proper activity. Sunlight exposure chala important undi, activities, running, jumping, how much weight bearing we are doing, that much bone density is improving. We are not promoting. Now we are promoting, you play carom or you play PlayStation or you do this or you see TV, whatever you do in front of me kada. But that is wrong. You need to send your daughters outside and let them play and have activities. Very important for bone growth. Okay. Same again, next step will be what? Pre-pregnancy. Pre-pregnancy lo you need to prepare your body for pregnancy, because again pregnancy kuda high demanding stage kada. So if you're eating well, if you're feeding well, if your body is good, pregnancy time lo ibandh takwa avutundi. Again, pregnancy is again a stage where body is taking care of two people, mother and the fetus. So our time lo kuda diet requirement important undi, activity is important undi. Post pregnancy, what kind of exercises you are doing, what kind of diet you are following, supplements use చేస్తున్నారా లేదా, and all those things has to be taken care of. And again, pre-menopause and then menopause. So every stages of life lo body requirement for particular food, body requirement for activity, hormonal changes, bone growth, everything varies. That is why female lo noppi, types of different types of pains are chala common undi. చెల్లి క్వశ్చన్ ఇది బేసికల్లీ, డస్ బెడ్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ దిస్ పెయిన్? బెడ్ ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసే మ్యాట్రెస్ కానీ బెడ్ కానీ, see I'll tell you, India lo we are highly densely populated country kada. So everyone, foreign country people, they think anything you want to introduce, you should introduce in India, because chala market high undi.
That is why they introduce different type of beds. ఏ స్పెసిఫిక్ బెడ్లో మీకు ఇది ప్రాపర్ బెడ్ మీకోసం, ఇది నాట్ గుడ్, అలాగే ఏమీ బెడ్ లేదు, ఏమీ మ్యాట్రెస్ లేదు. చిన్నపిల్ల నుంచి టైం నుంచి వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఫర్ యూ. కొన్ని మంది పేషెంట్స్కి హార్డ్ సూట్ అవుతుంది, కొన్ని మంది పేషెంట్స్కి సాఫ్ట్ సూట్ అవుతుంది, కొన్ని మంది పేషెంట్స్కి థిన్ సూట్ అవుతుంది. యు ఆర్ ద బెస్ట్ పర్సన్ టు డిసైడ్. అదర్వైజ్ టీవీలో యూ సీ దిస్ మ్యాట్రెస్, ఆర్థో మ్యాట్రెస్, వగేరా మ్యాట్రెస్, దీస్ ఆల్ ఆర్ మార్కెటింగ్ in India and we fall for it. Okay, so any type of mattress is not going to change anything in you. It is only you can decide what is comfortable. Okay, if you're comfortable with a thin mattress, you sleep there. That is giving you peaceful 7 to 8 hours of sleep is good for you. Again, pain management దీంట్లో నాకున్న వన్ ఆఫ్ ది డౌట్ ఏంటంటే, లైక్ ఇప్పుడు మనకి లెట్స్ ఒక ఇంజరీ జరిగినప్పుడు కానీ ఏదైనా ఒక ఏమంటారు లెట్స్ పిల్లలు, ఎక్స్ట్రీమ్లీ చిన్న పిల్లలు, ఇన్ఫాంట్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి పెయిన్ తెలియదు అన్నది మేము అనుకుంటున్నాం యాజ్ ఎ కామన్ పీపుల్. లైక్ వాళ్ళకి పెయిన్ తెలియదు, బట్ మనం ఎవరైనా ఐడెంటిఫై చేస్తేనే వాళ్ళు ఏడుస్తారు. చిన్న పిల్లలు 1 year 2 years పిల్లలు దెబ్బ తగిలినా కింద పడినా ఈ పెయిన్ తెలియడం అన్నది బ్రెయిన్కి ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? లెట్స్ ఏజ్. No, see, every age lo you will understand the pain. Okay, it's not like idi young age lo kuda you cannot understand idi kaadu, because the receptors are there kada. So there are peripheral receptors. From there they will get the stimuli. ఒకసారి పెయిన్కి స్టిమ్యులస్ అయిన తర్వాత ద పెరిఫరల్ రిసెప్టర్స్ గెట్ స్టిమ్యులేటెడ్. దే సెండ్ ద సిగ్నల్ టు స్పైనల్ కార్డ్. ఫ్రమ్ స్పైనల్ కార్డ్ దే గో టు బ్రెయిన్. ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ దే విల్ పర్సీవ్ హౌ స్ట్రాంగ్ ఇస్ ద పెయిన్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ మచ్ ఈస్ యువర్ థ్రెషోల్డ్. సో కొన్ని పేషెంట్స్కి సి ఒక కట్ అయిన తర్వాత దే ఆర్ ఆల్ గుడ్. కొన్ని పేషెంట్స్ చూసి ఒక కట్ అయిన తర్వాత దే షౌట్. సో పెయిన్ థ్రెషోల్డ్ పేషెంట్స్కి వేరే వేరే కెపాసిటీ ప్రకారం ఉంటుంది. సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ ఈ సెన్సిటైజేషన్. సో సెన్సిటైజేషన్ ఒక కండిషన్ which will happen at the level of spinal cord. కంటిన్యూస్గా పెయిన్ స్టిమ్యులస్ ఉంటే ఒక పాయింట్లో ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ అ నాన్ పెయిన్ఫుల్ స్టిమ్యులై, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ గివింగ్ యూ సిగ్నల్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ పెయిన్. ఓకే, సో ఇఫ్ సెన్సిటైజేషన్ has happened, again even in touch your brain will perceive as pain. So then sensitization అయిన తర్వాత very difficult to treat. యూజువలీ న్యూరాలజిక్ కండిషన్స్లో సెన్సిటైజేషన్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హర్పీస్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత ఒక కండిషన్ ఉంటుంది న్యూరాలజియా. ఓకే, పోస్ట్ హర్పెటిక్ న్యూరాలజియా. సో ఆ టైంలో సెన్సిటైజేషన్ అయిన తర్వాత వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ మ్యాటర్. యువర్ పర్సనల్ థ్రెషోల్డ్, సెన్సిటైజేషన్, యువర్ సరౌండింగ్, సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ మ్యాటర్. యా, ఆల్సో మైగ్రేన్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు హెడేక్ మెయిన్గా జెండుబామ్ యూజ్ చేస్తాం మనం. లెట్స్ సే జెండుబామ్, అమృతాంజన్, ఇట్లా పెయిన్ కిల్లర్ ఆయింట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం ఆర్ ట్యాబ్లెట్స్ యూజ్ చేస్తాం. చాలామంది ఆల్మోస్ట్ ఒక 10, 15, 20 years నుంచి అవే ట్యాబ్లెట్స్ సారిడాన్ కావచ్చు, కాంబిఫ్లామ్ కావచ్చు, పెయిన్ కిల్లర్ లాగా అవే యూజ్ చేస్తూనే ఉంటారు. తగ్గిందని మళ్ళీ యూజ్ చేస్తుంటారు. ఈ జెండుబామ్ కానీ అమృతాంజన్ కానీ ఏమైనా పనిచేస్తుందా రియల్గా? సి నా పెయిన్లో వీ హ్యావ్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్ ఎస్ గేట్ కంట్రోల్ థెరపీ. సో ఈ అమృతాంజన్ ఆర్ జెండుబామ్ ఆర్ ఎనీ ఇరిటెంట్ ఆర్ ఎనీ ఆయింట్మెంట్ వర్క్స్ విత్ గేట్ కంట్రోల్ థియరీ. ఈ గేట్ కంట్రోల్ థియరీలో ఏమవుతుంది, దీస్ స్మాల్ స్టిమ్యులస్ విచ్ రీచెస్ టు బ్రెయిన్, for example touch and all those things will be taken as small fibers. Okay, so what happens is the pain signal is taken as big fibers. Okay, so what happens is what they do is they start stimulating the irritant, because these are irritant, right? So they start stopping the pain gate. So now our brain is diverted towards the smell, the irritant that is happening. So they will not feel the pain. So it is not that they are controlling the pain, they are only closing the pain gate. Okay? Yeah. So on that basis, this is called as gate control therapy. Wow, okay. So again, మనం ఈ టాబ్లెట్స్కి, పెయిన్ కిల్లర్స్కి వీటికి అడిక్ట్ అవుతామా? That's what another question in that. See, the tablets means tablets will have, they will suppress your pain, this thing kada. See, when the pain will start, like I said, the stimulus will start, it will give chemicals, the chemicals will release, which will start your pain cycle, it will go to the brain. So what different tablets will do, it will not allow the pain cycle to start. So painkillers are basically suppressing the perception of pain. Yeah, even it is ointment or a tablet. Yeah, whether it is ointment or tablet, whatever. Ointment, like I said, it is usually irritant and it will work with different mechanism. Painkillers will work with different mechanism. Pain management అనే ఈ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ 5 to 10 yearsలో వేర్ ఇట్ వుడ్ బి?
లైక్ ఎంత గ్రోత్ ఉండొచ్చు? పెయిన్ మేనేజ్మెంట్కి ఇన్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ చాలా బిగ్ మార్కెట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా లైక్ ఐ సెడ్ వీఆర్ ద ఫస్ట్ హోలిస్టిక్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్స్ అండ్ ఇప్పుడు 5 సెంటర్స్ అయింది. సో మార్కెట్ ఈస్ హ్యూజ్ అండ్ బికాస్ ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ పేషెంట్స్ దే ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ టు నాన్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్. నో వన్ వాంట్స్ సర్జరీ. సో ఇది చాలా రెవల్యూషన్ అయిన తర్వాత న్యూ కొత్త ట్రీట్మెంట్స్ అయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ మొడాలిటీస్ వేర్ పేషెంట్ డజంట్ నీడ్ టు గో ఫర్ సర్జరీ అండ్ ఇండియా ఇస్ అ హ్యూజ్ మార్కెట్ లైక్ ఐ సెడ్. సో పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ అ హ్యూజ్ మార్కెట్ and specialga regenerative or plasma therapy, it has a huge market. Sports wala also it's a huge market. So this is going to be like next coming 10 years by 2024 the annual growth what we are expecting is to be around 15% to 17%, and 10 years mundu kuda the rate has been growing with almost 13-14%. So very high market is there. Also ఇప్పుడు Epione గురించి మాట్లాడినప్పుడు లైక్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ రీసెర్చ్ గోయింగ్ ఆన్ రైట్ నౌ లైక్ ఫర్ ది ఫ్యూచర్ ఆర్ ఎనీ, ఇప్పుడు మనం అన్ని ప్రాసెస్లు అన్ని పెయిన్స్కి మనం ట్రీట్ చేస్తుంటాం కదా, లైక్ ఇంకా రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంటుందా? ఎలా ఉంటుంది ప్రాసెస్? యా సి ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ 2 things. వాట్ ఈస్ ద పాపులేషన్, what is the incidence of degenerative conditions, especially patients suffering with knee pain. Tarvata disability index we check how many people are living with disability, because you must have also experienced koni patients, they have knee pain, they don't want any treatment, they don't want to go for surgery, they don't know what are the new treatments, they keep on suffering, but suffering means they become bedridden. So this is taken as disability index, how many people are living with disability, they are alive but living with disability. So that we see. So every country they wants that the disability index should come down. Okay. So government is also coming up with new modalities, where they are bringing all those techniques into government policies. Okay. So that the disability index decreases. That is what we want kada. Healthy nation kavali kada. Also మీరు రీసెంట్గా ఏమైనా వీడియో చూసారా? నేను ఒక వీడియో చూసా. మెన్ బేసికల్లీ సెలూన్కి వెళ్ళినప్పుడు, హెయిర్ కట్ వీటికి వెళ్ళినప్పుడు లైక్ వీ యూస్ టు గెట్ ఆయిల్ మసాజ్ ఫర్ అవర్ హెడ్స్. అక్కడ కొడతారు, కొడతారు ఇన్ సెన్స్ ట్యాప్ చేస్తారు, హిట్ చేస్తారు, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ స్ట్రెచింగ్ ఉంటుంది. ఈ ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ యూపీలో ఒక పర్సన్ ఆన్ ది స్పాట్ చనిపోయారు. లైక్ కైరోప్రాక్టర్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు అడుగుదాం అనుకున్నా ఆ క్వశ్చన్, లైక్ అది ఎంతవరకు మనకి ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది? లైక్ ఆర్ వి సజెస్టెడ్ నాట్ టు డూ దట్? నాట్ టు డూ దట్ 100%. ఇది వీ హ్యావ్ బిన్ టెల్లింగ్ దిస్ సిన్స్ లాంగ్, కానీ వన్స్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ ఓన్లీ దెన్ అవేర్నెస్ కమ్స్. ఇది ముందు కైరోప్రాక్టర్ కోసం మీ క్వశ్చన్ అడుగుతారు కదా, కైరోప్రాక్టర్స్ అట్లీస్ట్ దే హ్యావ్ లిటిల్ ఎక్స్పీరియన్స్, కానీ సెలూన్ వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్సే లేదు కదా. దే డూ మసాజ్, విగ్రస్ మసాజ్, దే డోంట్ నో విచ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ దేర్, వాట్ just excessive turning lo all important vessels are there, all important nerves, vessels, our breathing center, our breathing pipe, food pipe, everything is there. How can you just play with it? Okay. So the best is not to do anything which your body is your nature has given a body alignment. If you go against nature, it is always bad. Yeah. అగైన్ Epione బిజినెస్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు లైక్ టేక్ ఆఫ్లో లైక్ హౌ డిడ్ యూ గైస్ మేనేజ్ టు గెట్ దిస్ ఫండ్స్, లైక్ ఎలా మీరు టేక్ ఆఫ్ చేశారు ఫినాన్షియల్లీ? Yeah, ఇప్పుడు it's not funded yet, and we are not looking for funds in the coming few years till we expand. Like we said, we started very low, and then thankfully, because e specialty low science undi, protocol undi, and we have created awareness, and we are growing, and ఇప్పుడు 5 branches unnai, so we are expanding, but we want to take it to next level. So dan kosam definitely in coming futures we will be wanting to make it big, not only in Indian market but also into international market, and funds are obviously when you go large you want funds. So that is the future of prospects for us, and we are looking. So ippudu next month we have some international trips where in especially in the Middle East and all, we have those international meetings and symposiums where we come, we show our product, our services. So we are now going there, so we are expanding both internationally. Middle East and African are the 2 sides where we are looking forward. Yeah. So also ఈ పెయిన్ రిలేటెడ్ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, వేర్ వీ యూస్ టు డ్రైవ్ ది స్కూటీస్ ఆర్ 2-wheelers, రోడ్స్ అస్సలు కరెక్ట్ ఉండవు. లైక్ యూ నేమ్ ఇట్, ఎనీ రోడ్ పాత్ హోల్స్ లేకుండా రోడ్స్ అనేవి ఉండే ఛాన్సే ఉండదు. మేము అట్లనే ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాం, బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంటుంది. వన్ ఆఫ్ ది మూమెంట్స్లో లైక్ హాస్పిటల్ అప్రోచ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది.
లైక్ వాట్ డూ యూ సజెస్ట్ వైల్ డ్రైవింగ్ సమ్వన్, లైక్ మెన్ పర్టికులర్లీ? ఉమెన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసినాం, మెన్ అవాయిడ్ చేయలేం కదా. సి వెరీ ఇంపార్టెంట్, కంటిన్యూస్గా బైక్ డ్రైవింగ్ చేసినప్పుడు టైంలో యువర్ బాడీ పోస్చర్ ఇస్ బెండింగ్ కదా, సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అఫెక్ట్ యువర్ డిస్క్ అండ్ ఆల్సో జాయింట్స్. చిన్న చిన్న జాయింట్స్ ఉన్నాయి విచ్ వీ కాల్ ఎస్ ఫెసెట్ జాయింట్స్. సో దోస్ జాయింట్స్ ఆర్ అట్ స్ట్రెయిన్. తర్వాత ఇఫ్ యు ఆర్ ఒబీస్, వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఇఫ్ యు ఆర్ స్మోకింగ్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎక్సర్సైజెస్, చాలా బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఆన్ యువర్ స్పైన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ అ గుడ్ లైఫ్ స్టైల్. సో స్మోకింగ్ అవాయిడ్ చేయండి, మంచిగా హైడ్రేషన్, లైక్ కంటిన్యూస్ వాటర్, కోకోనట్ వాటర్, హైడ్రేషన్ పెట్టాలి. దెన్ థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ ఎక్సర్సైజెస్. ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం 10-15 minutes ఎక్సర్సైజెస్, బ్యాక్ స్ట్రెంథింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ కొన్ని see, if you have a marketing thing, then you have to roam kada. So you need to make your lifestyle like that if you have drive for like half an hour or 40 minutes, and if you're going somewhere, make it a point that you're sitting for 5-10 minutes, giving your body that relaxation time. So idi chinna lifestyle modifications tapakunda cheyali. Yeah, coming into life style లో చేంజెస్, మోడిఫికేషన్స్ గురించి మీరు చెప్పినప్పుడు, లైక్ మీ దగ్గరికి పేషెంట్స్ వస్తుంటారు కదా, ఇప్పుడు లెట్స్ సే మెన్ ఆర్ ఉమెన్, అగైన్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్లో డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి మనం అన్నిసార్లు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ మనం సజెస్ట్ చేయలేకపోవచ్చు. లెట్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, ఆర్ నైట్ షిఫ్ట్కి వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు. అలాంటి కేసెస్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ అలాంటి పేషెంట్స్ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, లైక్ హౌ డూ యూ మేనేజ్ విత్ దెమ్? ఇది హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ చెప్పాను కదా ముందు నుంచి. బికాజ్ like I said, ఒక పేషెంట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ విల్ కమ్ మోస్ట్లీ విత్ నెక్ పెయిన్, బికాస్ కంటిన్యూస్గా ల్యాప్టాప్లో పనిచేసినప్పుడు దేర్ నెక్ ఇస్ లైక్ దిస్, పోస్చర్ బ్యాడ్ అవుతుంది, నెక్ అలైన్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది, డిస్క్ ప్రొలాప్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ట్రీట్ ఆల్ దిస్, patient pain will go, but again it will come back kada, because he is again in that posture. So we ask them to make a settlement where their laptop is at this level. Okay, then so they don't have to bend like this. Then we ask them to do exercises. Okay, so again if they're into smoking and all, we ask them to that you need to stop smoking, because smoking lo disc problem, it makes your disc dehydrated, blood supply takwa avutundi, so that is going to give a added pain to your thing. So these things are important. Food changes, habit changes, all those things plays a very important role. Ippudu we think idi chala minute point, idi minute point kaadu. Okay, these plays a very important role. Yeah, ఆల్సో లైక్ ఇప్పుడు 20s 30s ఉన్నప్పుడు జరిగే మైనర్ ఇంజురీస్ కూడా లైక్ 50s-60s హెవీ అవుతుంది. ఈ 50-60s ఏజ్ గ్రూప్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు, లైక్ ఇప్పుడు మన పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్కి వచ్చే పేషెంట్స్ కావచ్చు, ఆర్ ఇట్లా ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్ ఉన్నప్పుడు, లైక్ వాళ్ళ ఎంగేజ్ నుంచి ఆర్ వాళ్ళకి ఏదైతే ఇంజురీ కానీ పెయిన్ రిలీఫ్ కోసం ప్రీవియస్లీ వేరే హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి ఉంటారు, రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకొని వచ్చి ఉంటారు. లైక్ హౌ డూ యూ అనాలిసిస్ వన్ పేషెంట్స్ ప్రీవియస్ హెల్త్ హిస్టరీ? Yeah, the first important thing is 90% of the information you get when you start talking to patient. When you're talking to the patient, you can extract everything. You don't need to see the reports also. Okay, they will tell, I went there, ఆ టైంలో డాక్టర్ నాకు ఒక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చారు, ఇంజెక్షన్ అయిన తర్వాత 2 months రిలీఫ్ ఉంది, 3 months రిలీఫ్ ఉంది. సో వీ క్యాన్ ఫైండ్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్ త్రూ హిస్టరీ. దట్ ఈస్ వై స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ పేషెంట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నా క్లినిక్కి ఉద్దేశం ఇదే. ఫస్ట్ నా జూనియర్ డాక్టర్స్ విల్ టాక్ టు ద పేషెంట్, దే ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, వీ గెట్ అ లిటిల్ సమ్మరీ, అండ్ దెన్ వెన్ వీ టాక్ టు ద పేషెంట్ వీ గెట్ ఫుల్ హిస్టరీ. So if a doctor is not giving time to you, not talking to you, that is really bad. Yeah. So like I said, 90% of the information we get from patients. Also ఈ ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్ కావచ్చు, ఆర్ ఇట్లా ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఉన్న పేషెంట్స్కి కాళ్ళల్లో ఆర్ చేతులలో రాడ్స్ ఉన్నాయి అంటారు. లైక్ ఈ రాడ్స్ ఉన్న పేషెంట్స్ కానీ, సారీ వాట్ వాజ్ దట్, ఫ్రాక్చర్ అయిన తర్వాత రాడ్స్ పెట్టిన పేషెంట్స్ని, ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది? See, ఫ్రాక్చర్ అయిన తర్వాత రాడ్ is to join the whatever bone has been fractured. Okay, so usually ga okasari join ayin tarvata they remove the rods also. Sometimes they remove, sometimes patient don't want to remove it, so that is not going to affect our treatment. Okay, because that is there inside the bone. So idi suppose oka patient with leg fracture and they have a rod, they have come to me with knee pain, so na treatment is it is not going to affect the rods present in the body or not. Thank you. Okay, thank you for your time, thank you for your support and thank efforts. you for making me comfortable and